Go ahead, ma'am. Hello, good afternoon, Nandi. I'm Dr.R.Samyuktha. I'm a consultant and fertility specialist in Oasis Fertility, Karimnagar. ఇవాళ నేను ఒక కామన్ రెగ్యులర్ టాపిక్ గురించి డిస్కస్ చేయాలనుకుంటున్నాను, విచ్ ఈస్ అబౌట్ డైట్. ఈ డైట్ గురించి యూజువల్లీ ఎవ్రీవన్ నోస్ ఇట్, ఏది హెల్దీ ఏది అన్హెల్దీ ప్రతి ఒక్కరికి తెలుసు, బట్ నో వన్ విల్ ఫాలో దిస్. సో టుడే ఐ జస్ట్ వాంటెడ్ టు టెల్ యూ వాట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ఫాలోయింగ్ దిస్ డైట్, how it will change your life అనే దాని గురించి I just want to discuss with you. So today I'm going to start my session with ideal diet for fertility. Okay. So what is infertility? In general terms, అసలు infertility అంటే ఏంటి అంటే it's common like ఒక wife and couple, ఒక wife and husband, they're trying to have their own child, బట్ ఈవెన్ ఆఫ్టర్ 1 year నుంచి ట్రై చేస్తున్నారు రిపీటెడ్ గా విత్ అన్ప్రొటెక్టెడ్ ఇంటర్కోర్స్ చేస్తున్నారు, అయినా సరే దే ఆర్ అనేబుల్ టు కన్సీవ్ అంటే వి టెల్ దెమ్ లైక్ ఓకే ఇట్స్ బీన్ అన్ ఇయర్, సో యూ జస్ట్ గో అండ్ మీట్ అన్ ఇన్ఫర్టిలిటీ స్పెషలిస్ట్ సో దట్ దే విల్ హెల్ప్ యూ. సో such couples we call like this is some sort of infertility, or she is able to conceive కానీ రిపీటెడ్ గా miscarriages అవుతున్నాయి. Why is this happening? Is there any problem with it? So in that scenario we tell you to meet an infertility specialist. So what is the normal phenomenon of becoming a pregnant? అసలు ఏంటి ఏం జరగాలి? See, normal phenomenon what happens is egg has to be produced by the female partner and it has to be mingled with the sperm. Egg sperm meet అయిన తర్వాత it has to travel through the fallopian tube, వచ్చి యూట్రస్ లో ఇంప్లాంట్ అవ్వాలి, అక్కడ నుంచి మనకు ప్రెగ్నెన్సీ అన్నది స్టార్ట్ అవుతుంది. సో ఈ ప్రాసెస్ జరగడానికి మనకి చాలా ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయి ఈ ప్రాసెస్ జరగకుండా ఆపడానికి. లైక్ అనటామికల్ ఫ్యాక్టర్స్ అంటాము, హార్మోనల్ ఫ్యాక్టర్స్ అంటాము. అనటామికల్ ఇన్ ద సెన్స్ స్ట్రక్చరల్ ప్రాబ్లమ్స్, యూట్రస్ స్ట్రక్చర్ లో ప్రాబ్లం ఉండొచ్చు, ట్యూబ్స్ లో బ్లాక్ ఉండొచ్చు, ఓవరీస్ లో ప్రాబ్లం ఉండొచ్చు, యూట్రైన్ క్యావిటీ షేప్ లో ప్రాబ్లం ఉండొచ్చు. దీస్ ఆర్ ఆల్ సంథింగ్ సబ్జెక్టివ్, ఇండివిజువల్ గా ఎవరెవరికి ఏ ప్రాబ్లం ఉంటే దాన్ని బట్టి ఉండొచ్చు. బట్ దీస్ ఆర్ ఆల్ other causes which I'm not going to discuss today. నేను ఇవాళ స్ట్రక్చరల్ ప్రాబ్లమ్స్ కానీ హార్మోనల్ ప్రాబ్లమ్స్ కానీ ఇవేవి డిస్కస్ చేయట్లేదు. వీఆర్ ఓన్లీ కాన్సన్ట్రేటింగ్ ఆన్ అవర్ డైట్ విచ్ విల్ హెల్ప్ us to maintain a healthy lifestyle, which will help us to overcome the infertility problem. సో వీటికి రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ ఏమేమి ఉండొచ్చు? ఫస్ట్ నవ్ అండ్ దెన్ యాజ్ అ రెగ్యులర్ టాపిక్ వాట్ వి డిస్కస్ ఈజ్ ఏజ్. ఇంక్రీజింగ్ ఏజ్ కావచ్చు, increasing stress, like type A personalities, everyone is into their career, struggle అవ్వాలి, కెరియర్ బిల్డప్ చేయాలి, సో మ్యారేజ్ కిడ్స్ అండ్ ఆల్ ఈస్ బీయింగ్ పోస్ట్పోన్డ్. తర్వాత పూర్ డైట్, ఎస్ డెఫినెట్లీ ఇదర్ ఇట్ ఈస్ ఇంప్రాపర్ ఆర్ ఇట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ నలిఫైడ్. ప్రాపర్ డైటే లేదు, ఆర్ యూల్ హ్యావింగ్ మోర్ ఆఫ్ జంక్ ఫుడ్ ఇలా తీసుకోవడం వల్ల, అండ్ మోర్ ఆఫ్ ఆల్కహాల్, స్మోకింగ్, ఓవర్ వెయిట్ విచ్ ఇస్ ద మోస్ట్ important problem which we are going to discuss now, and excess of caffeine intake, too much of exercise. All these are the risk factors for infertility. So, infertility is never a problem of only a female partner. Now and then, ఇప్పుడు నేను మీకు చెప్పిన ఈ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ అన్నిటి మూలాన ఈవెన్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ఏ మేల్ ఫ్యాక్టర్ నౌ విచ్ ఇస్ ట్రబ్లింగ్ us మోర్. సో కాజెస్ ఏమేమి ఉండొచ్చు? ఇందాక నేను చెప్పినట్టు సి జెనెటిక్, హార్మోనల్, ఇమ్యూనలాజికల్, సైకలాజికల్, స్ట్రెస్, మన లైఫ్ స్టైల్, ఆర్ ఎనీ ఫార్మ్ ఆఫ్ సర్జరీస్, ఏదైనా ఇన్ఫెక్షన్స్ వల్ల, లేకపోతే వాడుతున్న డ్రగ్స్ వల్ల, ఇవన్నీ కాజెస్. వీ హ్యావ్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ కాజెస్. వీటిలో దేని వల్ల అయినా అయి ఉండొచ్చు ఇన్ఫర్టిలిటీ ప్రాబ్లం అనేది. సో తగ్గించాలంటే ఏం చేయాలి? ఫస్ట్ ఈజ్ లైఫ్ స్టైల్ మోడిఫికేషన్. సో యూ హ్యావ్ టు చేంజ్ యువర్ లైఫ్ స్టైల్, you have to maintain your diet, you have to increase your physical activity, healthy తినాలి, healthy తాగాలి. సో ఆల్కహాల్, సిగరెట్ స్మోకింగ్ ఇవన్నీ అవాయిడ్ చేయాలి. మీరు తీసుకునే ఫుడ్ హెల్దీ ఇన్ ద సెన్స్ దాంట్లో న్యూట్రియంట్స్ ఎంతవరకు వెళ్తున్నాయి. యూ హ్యావ్ టు బీ కాషియస్ ఆన్ యువర్ ఫుడ్, కాషియస్ ఆన్ యువర్ మీల్స్, చూసుకొని తినాలి. ఎక్సర్సైజ్ రెగ్యులర్లీ, విచ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ ఆర్ అనేబుల్ టు డూ నవడేస్ బికాస్ ఆఫ్ దర్ స్ట్రెస్ఫుల్ లైఫ్ స్టైల్. సో మార్నింగ్ లేచామా, వర్క్ వెళ్ళామా, ఈవినింగ్ వచ్చామా వర్క్ నుంచి, you're tired and you're not in that time, or at least people who are not tired or who are not able to do is they don't get that time to do their physical activity. Adequate sleep, reduced exposure to the external chemicals, external pollutions, stress. We
స్ట్రెస్ తగ్గించుకోవడం వల్ల, వీటన్నిటి వల్ల వీ కెన్ ట్రై టు రెడ్యూస్ అవర్ ఇన్ఫర్టిలిటీ ప్రాబ్లమ్స్. సో ఎలా? యాజ్ ఐ టోల్డ్ యూ, డైలీ రెగ్యులర్ ఎక్సర్సైజ్ ఉండాలి, ఆల్కహాల్, డ్రగ్స్, టొబాకో ఇవన్నీ అవాయిడ్ చేయడానికి చూడాలి, కెఫీన్ ఇంటేక్ తగ్గించుకోవడానికి చూడాలి, మ్యాక్స్ టు మ్యాక్స్ నాట్ మోర్ దాన్ 250 milligrams per day. So if at all you are taking any extra medications, you have to try to cut down it. And a balanced diet. So that a diet is something which gives composition of all micro and macronutrients. అన్నీ కలిపి ఎందులో దొరుకుతాయి, అవి ఏవి హెల్దీగా ఉంటాయి అనేది చూసి తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. యూ హ్యావ్ టు టేక్ మోర్ ఆఫ్ యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్. సో అసలు డైటరీ ప్యాటర్న్ ఎలా ఉండాలి, ఇన్ఫర్టిలిటీ ప్రాబ్లం ఉంది మనకు, టు ఓవర్కమ్ దట్ ప్రాబ్లం ఏం చేయాలి, or nowadays we are planning for a pregnancy, so what sort of healthy environment we have to maintain. And first these things, you have to eat carbohydrates అన్ని తినాలి. See, only protein కాదు, only carbohydrate కాదు, not only micro or only macro, you have to take all. So carbohydrates lo kuda you have to choose, you have to take more of complex carbohydrates తీసుకోవాలి rather than refined carbohydrates. Just like as I'm showing you, గుడ్ కార్బ్స్, కాంప్లెక్స్ కార్బ్స్ అనేవి మనకి ఎప్పుడు వెజిటబుల్స్ నుంచి, ఫ్రూట్స్ నుంచి, హోల్ గ్రెయిన్, నట్స్, బీన్స్, ఎస్పెషలీ ఆఫ్ వెజిటబుల్ దిస్ థింగ్ లెగ్యూమ్స్, వీటి నుంచి మనకి ఎక్కువ వస్తాయి. సో విచ్ ఆర్ గుడ్ కార్బ్స్, విచ్ ఆర్ కాంప్లెక్స్ కార్బ్స్. సో ఈ కాంప్లెక్స్ కార్బ్స్ తీసుకోవడం వల్ల ఏమైపోతుందంటే మన బాడీలో ఫ్యాట్ డిపాజిషన్ అన్నది తగ్గుతుంది. సో ఆ కాంప్లెక్స్ కార్బ్స్ని ప్రాసెస్ చేసే దాంట్లో the sufficient energy what you require మీకు వస్తుంది. at the same time excess of fat deposition, excess of carbs deposition అన్నది తగ్గుతుంది. whereas bad carbs are something like the overall junk what we people do nowadays, having only rice or having more of bakery items or more of refined carbs like pizzas, burgers, fast foods. So all these are bad carbs which are not going to give us a healthy lifestyle. సో అసలు వాట్ హ్యాపెన్స్, ఏమవుతుంది ఈ బ్యాడ్ కార్బ్స్ వల్ల అంటే ఏమేమి, బికాస్ ఆఫ్ దిస్, సి యాజ్ ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ, కాంప్లెక్స్ కార్బ్స్ కావాలి, దట్ మీన్స్ మోస్ట్ అన్సాచురేటెడ్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ కావాలి. సో ఈ అన్సాచురేటెడ్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ కావడం వల్ల మన బాడీలో జరిగే మెటబాలిజంలో ఆ కన్వర్షన్ ప్రాసెస్ అన్నది కమింగ్ టు సాచురేటెడ్ అండ్ గెటింగ్ అబ్జార్బ్డ్, ఈ ప్రాసెస్లో అబ్నార్మల్ ఫ్యాట్, ఎక్సెస్ ఫ్యాట్ అంతా ఎలిమినేట్ అయిపోతుంది. when you consume directly like trans fat kavachu, refined sugars kavachu, or else completely saturated fatty acids kani, especially of animal protein, వీటన్నిటి వల్ల ఏమైపోతుందంటే బాడీలో ఆక్సిడేటివ్ స్ట్రెస్ అన్నది పెరిగిపోతుంది. ఈ ఆక్సిడేటివ్ స్ట్రెస్ పెరిగిపోయినప్పుడు ఇట్ కాజెస్ యువర్ బేసిక్ మన సెల్ మెంబ్రెయిన్ డ్యామేజెస్, ప్రోటీన్ డ్యామేజెస్, డిఎన్ఏ డ్యామేజెస్ జరుగుతాయి. సో వీటి వల్ల ఈ డిఎన్ఏ డ్యామేజెస్ ఇవన్నీ అలాంగ్ విత్ ఆల్ ద సెల్స్ ఇన్ ద బాడీ మన గ్యామెట్స్ మీద, గ్యామెట్స్ ఇన్ ద సెన్స్ ఎగ్ అండ్ స్పెర్మ్, వీటి మీద కూడా వాటి ఎఫెక్ట్ పడుతుంది. సో అవి కూడా వాటి క్వాలిటీని, వాటి న్యాచురల్ నేచర్ని కోల్పోతాయి అనమాట. సో వాటి వల్ల మనకి ఇన్ఫర్టిలిటీ ప్రాబ్లం అనేది పెరుగుతూ ఉంటుంది. సో ఫర్ దాట్ రీజన్ వీ ట్రై టు టెల్ టు అవాయిడ్ ఆల్ దీస్ ఫుడ్స్ లైక్ విచ్ ఆర్ ట్రాన్స్ ఫ్యాట్స్, విచ్ ఆర్ లైక్ సాచురేటెడ్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్, ఇవన్నీ కట్ డౌన్ చేయమని చెప్తాం. సో దెన్ వాట్ షుడ్ వీ టేక్, ఏమేమి తీసుకోవాలి? ఫస్ట్ థింగ్, definitely whatever the carbohydrate it is, you have to take around 45 to 60% of carbohydrate. The remaining it has to be like protein, water, ఇవే ఉండాలి. ఇప్పుడు నేను చెప్పే హెల్దీ కార్బ్స్ అయినా సరే, కాంప్లెక్స్ కార్బోహైడ్రేట్స్ అయినా సరే, ఇఫ్ యూ ట్రై టు టేక్ ఇట్ మోర్ దాన్ 80, సో అదైనా ఎక్సెస్, అగైన్ ఇట్ విల్ డిపాజిట్ అస్ ఫ్యాట్ ఇన్ యువర్ బాడీ. సో మీ డైట్లో కార్బోహైడ్రేట్స్ ఉండాలి, ప్రోటీన్స్ ఉండాలి, ఫ్యాట్స్ ఉండాలి, వాటర్ ఉండాలి, మైక్రోన్యూట్రియంట్స్, మైక్రోన్యూట్రియంట్స్ లైక్ సిరియల్స్, అన్ని మిక్చర్ ఉండాలి, బట్ ఇన్ అ ప్రిస్క్రైబ్డ్ ప్రపోర్షన్. లైక్ కార్బ్స్ యూ హ్యావ్ టు టేక్ అరౌండ్ 45 to 60%. సో వాటిలో కూడా ఎక్సెస్ ఇస్ నాట్ గుడ్ టు యూ. నెక్స్ట్ ప్రోటీన్స్, డైలీ యూ హ్యావ్ టు ఇంక్లూడ్ అరౌండ్ 10 to 35% ఆఫ్ డైలీ క్యాలరీ ప్రోటీన్ తీసుకోవాలి మీరు. ఈ ప్రోటీన్స్లో కూడా ఐఎమ్ స్ట్రిక్ట్లీ స్పెసిఫైయింగ్ దట్ vegan protein is more benefit. It is more helpful than animal protein. Okay, well, because nowadays, because of animal protein in the sense like meat, especially chicken, mutton, whatever it is, so if farmed animals only, they are being injected with the boosters like hormone injections.
So after consuming that, the effect of those injections will also be on your body, which is not good for you. So you have to go with, I'm not telling no, not for the animal feed, but benefit is more with the vegan protein. So you try to have more of legumes తీసుకోండి, like dal, papu, sambar, whatever it is, whichever is comfortable. More of green leafy vegetables, more of nuts, all colored fruits and vegetables like tomatoes, apricots, green leafy vegetables. So this will help you more to generate more antioxidants also, along with rich protein diet. సో దీనివల్ల మీ బాడీ అన్న ఒక హెల్దీ ఎన్విరాన్మెంట్ అన్నది బిల్డప్ అవుతుంది మీ బాడీలో. హెల్దీ ఫ్యాట్స్లో కూడా యూ హ్యావ్ టు include your diet with nuts, all type of nuts, especially walnuts, which are good in omega-3 fatty acids, are more helpful for men who are suffering with semen problems like low count కావచ్చు, low motility problem కావచ్చు, low concentration లో ఉన్న semen parameters కావచ్చు. It always helps with the uh, increased quality of the semen. So you can try to shift your diet and lifestyle with this based on that. So as I told you previously, అన్ని colored foods, colored fruits, vegetables, green leafy vegetables, ఇవి ఏ రకంగా బెనిఫిట్ అవుతాయి అంటే because of the antioxidants and folic acid which is more in these substances like lettuce కావచ్చు, tomato, apricots, whatever it is. సో వీటి వల్ల మీకు మీ బాడీలో చాలా యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ అండ్ ఫోలిక్ యాసిడ్ అన్నది డెవలప్ అవుతుంది, విచ్ విల్ హెల్ప్ ఇన్ ద నరిష్మెంట్ ఆఫ్ ఎ సెల్, సో దట్ మీకు ఎగ్ అండ్ స్పర్మ్ క్వాలిటీలో కూడా ఇంప్రూవ్మెంట్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. ఎసెన్షియల్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ అన్ని మనకు నట్స్ ద్వారా లైక్ ఈచ్ అండ్ వాల్నట్, క్యాష్యూస్, పీనట్స్, all these will help you. All types of seeds like flax seeds, pumpkin seeds, muskmelon seeds, all these will help you. So what are the main foods to be avoided? As I told you, all junks, deep fried items, especially in patients with like female patients who are suffering from PCOD and all. They have to change their lifestyle based on their diet and their physical activity. Physical activity, which is more important, they have to concentrate it for a period of 45 minutes to 1 hour. See, your regular household activities will never come under physical activity. You have to do it as a strenuous exercise, whatever it is, to your choice. It might be a walking, it might be going to a gym, it might be a yoga, whatever it is. But it has to be contributed. Your time has to be contributed for it as a span of around 45 minutes to 1 hour. So this is the thing. ఎందుకు చెప్తున్నాను అంటే ఇట్స్ నాట్ ఓన్లీ లైక్ కన్సీవ్ అయిన తర్వాత హెల్త్ ఆర్ కన్సీవ్ అయిన తర్వాత డైట్ ఈస్ నాట్ ఇంపార్టెంట్. యువర్ ప్రీ కన్సెప్షనల్ డైట్ అండ్ వెయిట్ ఈజ్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్. ప్రీ కన్సెప్షనల్గా మీ వెయిట్ either ఓవర్ వెయిట్ ఉన్నవారైనా సరే, అండర్ వెయిట్ ఉన్నవారైనా సరే, ఇట్ లీడ్స్ టు లాట్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఈవెన్ ఆఫ్టర్ యువర్ కన్సెప్షన్. Nowadays, overweight and it's more towards which we are facing a very big problem nowadays. So, ఈ overweight ఉన్న వాళ్ళలో కూడా excess of weight and fat is being deposited as trans fats illa deposit అవుతున్నాయి బాడీలో. So, with all these overweight or obesity, infertility problems are being more. So, which is the most important fact, what I'm trying to tell you is, even though it might be, see, your weight target should be like 5 to 10%, not more than that. But a 5 to 10% of weight loss, it gives you a tremendous results based on your fertility or based on your lifestyle changes, whatever it is. So, weight control, you have to plan it in a regular way, like crash diets, or something like losing your weight or some water diet. ఈ ప్రాసెస్లో ఇమీడియట్గా వెయిట్ రిడక్షన్ ప్రాసెస్లో కూడా ఇట్ అఫెక్ట్స్ యువర్ హార్మోనల్ మెటబాలిజం, so that which is not good to your health. It has to be balanced, it has to be confined. Ideally, reducing around 1.5 to 2 kilos per a month is a good thing, rather than reducing around 5 to 6 kilos in a month or 5 to 6 kilos in a week span. So you try to plan your physical activity on that way, not all these crash diets kani lekapothe some conditions like manam anorexia, bulimia antam. So you eat whatever you want, మీరు ఏది కావాలో అది తింటారు, then you started wanting it again, so that a weight మీకు రాకుండా ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వకుండా. See, all these are not healthy terms which you have to follow. So even ఒక 5% weight loss అయినా సరే, it will help you with
getting you pregnant in 10% this thing if your BMI comes below. సో యూజెస్ ఆఫ్ వెయిట్ కంట్రోల్ ఏంటి అంటే మనం మీరు ఫర్టిలిటీ ట్రీట్మెంట్కి వెళ్ళినప్పుడు స్టిమ్యులేషన్ కావాల్సిన డోసెస్ కూడా తక్కువ డోసెస్లోనే మినిమల్ డోస్తోనే బెటర్ క్వాలిటీ ఆఫ్ స్పర్మ్స్ అండ్ ఎగ్స్తో మీరు కన్సీవ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి. So, this is what I'm trying to tell you all. This is not only regarding fertility, but lifestyle and diet, and it will help you in all the way. Which you people, maybe many people knew this, but no one is ready to implement this. So, what I'm trying to tell you is try to change it a bit. At least try to plan it accordingly, like once in a 15 days or once in 1 month. You try to put small targets పెట్టుకొని సో ఈ టార్గెట్ కంప్లీట్ చేయడానికి మేబీ హాఫ్ కిలో ఆర్ 1 kilo. Try to regularize your activity, maybe 15 minutes today, maybe 30 minutes tomorrow. Slow targets. So if you start changing your lifestyle, maybe this may help you. Okay. So thank you. So if at all any infertility problems you people are going to face, you people are facing too, you can please feel free to consult in our Oasis Fertility Karimnagar so that we can help you. Thank you.